As we know, 26th January, Republic Day, is a very important day for the nation. India got its independence on 15th August 1947 and did not have its own constitution until 26th January 1950. Republic Day honors the day when the Constitution of India came into effect. Republic Day is celebrated to remember the historic moment when our nation became an independent republic country. India is a democratic country. The citizens living in a democratic country enjoy the privilege to elect their leader to lead the country. So today is the best day to make a discourse on Kashmir militancy and the role of Pakistan. Today we have with us Dr. Jiji Paul, Assistant Professor and Head of the Department of Political Science, MD College, Pazhanji, as a resource person for this session. He is a very knowledgeable person credited with a number of publications, including books and articles related to the Kashmir militancy. He was a chief resource person to several national and international seminars and conferences. He is a research supervisor in political science at the University of Calicut. Sir, we are extremely proud at this moment. We cordially welcome you to the session on behalf of our college, our principal, staff, and students. We welcome you, sir. Thank you, sister. Thank you. Our principal, Reverend Dr. Sister Jisma Teres, the strong pillar of our institution. Sister, we are extremely thankful to you for your strong support and encouragement. A warm welcome to dear sister. Thank you. It gives me immense pleasure to welcome all these colleagues and the students to this webinar. Hope the session would be enlightening and fruitful to all. Welcome to one and all once again. Thank you. Now I cordially invite our principal, Dr. Sister Jisma Teres, for the inaugural speech. Welcome, sister. A pleasant good afternoon to one and all. Republic Day greetings. We are celebrating the 72nd Republic Day of our country tomorrow. In the Grand Republic Day Parade, our student Arunima, the NCC cadet, will participate at Delhi. It will be a joyful moment for our college. First of all, I congratulate Sister Timi Thomas, Assistant Professor, Department of Political Science, for her initiative to conduct this webinar in connection with Republic Day. Today's topic, Kashmir militancy and the role of Pakistan, is relevant in the present scenario. Today's chief guest, Dr. Jiji Paul, Assistant Professor and Head, Department of Political Science, MD College, Pazhanji, is the apt person for conducting this webinar. He is resourceful and had a wide knowledge in this topic. Hearty welcome to you, sir. Your insights can widen the horizon of the knowledge of our students. I wish a grand success to this program. With immense pleasure, I declare the webinar inaugurated. Thank you. Thank you so much, sister. Your words were always being so emboldening to us. So, without further delay, I'm going to introduce our resource person, Dr. Jiji Paul, sir. So, starting with his recent achievements, he has been awarded the Best Research Paper Award by IIHSG 2021 on International Studies and Gender Security and Global Politics, which was conducted on February 25th and 26th of 2021. And he has also been awarded a Certificate of Commitment to Promote Safety Against COVID-19 by World Health Organization. He also received an International Award for Change Ambassador for Peace and Humanity 2018. He received his doctoral degree from the University of Kerala in the topic Militancy in Kashmir and the Socio-Economic Situations of Bandits. He also completed his MPhil and Masters in Politics. He also has done many certificate courses and diploma courses in various topics as well. So I personally feel that he is an apt person to talk on this topic. I with all my pleasure, I welcome you, sir.
We are super excited to hear from you. I request you to take over the mic. Thank you, sir. Thank you so much, respected principal, and respected Tini sister, respected students. At first, I send my love and praise to LF College to conduct a wonderful seminar related to Kashmir militancy and the role of Pakistan, and they provide a wonderful opportunity to present a paper in front of us. Because of the COVID pandemic situation, really, day before yesterday, I decided to come and present a paper in front of the student. But unfortunately, yesterday, teacher informed me because of the situation, we cannot conduct a offline seminar. So we are going to convert in online. Anyway, thank you so much. May God bless all. Both of the introduction speakers are entities that we are going to celebrate Republic. But can you think that are you satisfied, or are you completely are you completely involved the true essence of Republic? If so, you are the winners, because otherwise this type of situation may happen in future also. I don't want to waste the time. Republic Day is a tremendous movement of Indian citizens' history, because long years we continued, or we traveled like slaves, or we traveled like as a part of colonialization and imperialist powers. But 1947, August 15, it changed or transformed. It means people became independent. So that's why we have been sitting and talking, criticizing something through online media. Once again, I wish my sincere thanks to Little Flower College teachers, respected teachers, principal, Department of Political Science, and smart and vibrant students, those who are presenting in this online meeting. I think everybody knows Kashmir is the head of our nation. Head of our nation. I'm asking, if our head lost, what is the use of other part? What is the use of other part? That's why we are protecting every year. We are pumping more than 500 crores rupees for protecting our head. If our head lost, there is no use for other parts of India. Other parts of India. That is why we are protecting, we are caring, and also we are promoting so much of peace measures only for protecting our head. But how long we will protect? How much we will protect? This is the important thing. 1994, I think most of the people knows about the causes and reasons about Kashmir issue. Our Prime Minister, our first Prime Minister, Mr. Jawaharlal Nehru, his message aired through All India Radio on November 2nd. He promised that we will conduct plebiscite. We will conduct plebiscite. But most of the historians criticized Mr. Panditji's words, because he used the term plebiscite. I don't know why he used the plebiscite, because plebiscite is not possible, because we are continuing parliamentary form of system, and also we are continuing democratic setup. In democratic setup, plebiscite is impossible. Suppose if Panditji forced to conduct a plebiscite, I hope, or I think in future, Kerala people also requested to central government conduct plebiscite. We don't want to continue with Indian Union. But he made a big mistake. That mistake, again, it is repeating. In my observation, in my studies, I understood that Kashmir issue is a political game. It is a absolutely political game. Political parties are not at all interested to create everlasting peace in Jammu and Kashmir. If they interested, really, every year we are pumping 500 crores of money. That money can change, or that money can transform, or that money can
translated in other parts of India, but unfortunately it is not happening. Why it is happening? That's why I said it is a political game. As per the history of India, as per the history of Kashmir, it says that 1148 to 49, a famous writer, historian, Mr. Kalahana, he wrote a beautiful book. It is called Rajatarangan. That book is the only book relevant and truthful. It provides so much of stories. What are the things worked before in Kashmir Valley? He said that this place, Kashmir, is a dominated place of Buddhist monks. Later, because of decline of Buddhism, again Hindus are dominated the place. But there are some important issues, means forcible conversion. Sorry, kindly excuse, I'm using some words. It is a part of history. Kindly excuse. Forcible conversion had happened in Kashmir Valley. Thus, Kashmir Valley later become the dominations of Islam. Kashmir, first Kashmir was dominated by Mughal empires. They are wonderful. They had done so many things for the people of Kashmir because Harwan, another Shalimar, another one more garden, beautiful garden. They only constructed. Then opposite Dal Lake, they constructed a big fort. So much of tourist destinations are established or created or built up by Mughal empires. But some misunderstanding, because in beginning of the stage, even Hindus also trusted Mughal ruling, but later slowly it created some problems between Islam's believers and Hindu believers. Slowly that instability exploited by Afghan rulers. It is a cruel rulers. In the history of Kashmir, it says that it is the darkest age of Kashmir. Darkest age of Kashmir. The meaning of Kashmir means the Chinese traveler Huan San. He visited the Kashmir. In his traveler's biography, he noted that early days Kashmir is known as Kashmilo. Kashmilo means covered with water, protected by snakes. It is a Hindu mythology. Later, Kashmilo converted as Kashmir. This is a beginning stage of Kashmir. Then, after declining of Afghani rulers, again, Muslim rulers try to Dogra, including Dogra community, they try to dominated the Kashmir Valley. But last days means after 1930 onwards, Sikh rulers, Maharaja Hari Singh, he only dominated the Kashmir. Whenever we think about Kashmir, whenever we studied about history, it is a painful moment. It is a cheerful moment because most of the people still believes that all Kashmiris belongs to militants and all militants belongs to Kashmir. It is absolutely wrong. There are some incidents are happening in border areas. Majority of Muslims, they are loving our democracy. They are trying to protect our democracy. In the midst of 1999, and also later in 2007, a Swiss-based NGO conducted a survey in Jammu and Kashmir, from Jammu to Kashmir Valley. The people, more than 60% of people, they interested, they like to stand with the glory of our motherland, means India. Very little, they want independent Kashmir. Very 3% of Kashmiris only, they demanded, they want to join with Pakistan. But unfortunately, so much of
internal problem, so much of fearful atmospheres, so much of uh, unliability from authority leads to some types of dramas inside the Kashmiri, inside the Kashmir Valley. It leads to proclaim in other parts of India that state belongs to militants. Because I visited more than 30 times, I never seen any type of immortal things in Kashmir Valley. But I am agreeing, absolutely right. In some part of Kashmir, there are some militant organizations are operating. They are that people, those people only creating this type of anti-Indian problems. Because in last 2018, no, 2019, that European Union delegate visited to Kashmir. That time I was in Kashmir. I visited Jammu Kashmir Liberation Front chairman Altaf Hussain and also Yasin Malik. I personally, because in research time also, I am daily contacting why you are doing this type of stupid things against your motherland, because you are getting food and you are getting shelter and everything from our nation only. But why you are? But they are saying your first prime minister promised Kashmiris to conduct plebiscite. Why you are not conducting plebiscite? I said, brother, it is impossible thing. In future also, Indian government not at all interested to conduct plebiscite any part of India, not only in Kashmir, any part of India, because these are the things included and involved the essence of plebiscite. So we will not interested. But he said, we need that promise document. We are asking Indian government to conduct, to implement promise document. Now present scenario, United Nation, Pakistan, some part of militant organization, they are settling inside the Kashmir and Pak occupied Kashmir. They are requesting Indian government and also United Nations to conduct plebiscite. Plebiscite is a horrible word implemented by Mr. Pandit Jawaharlal Nehru, but it creates so much of pains and sorrows. It creates so much of wounds. Later, the authorities doesn't want to heal the wounds established by our first Prime Minister. I'm not criticizing Mr. Pandit Jawaharlal Nehru. He is very much interested to settle this problem. He is a genuine person to overcome this problem. But unfortunately, there are some powers directly or indirectly involved in Prime Minister's office and twisted all peace building measures. That's why still we are giving more than 500-600 crore to protecting our head. Again, I am coming back. 1930, in the history of Kashmir, it is amazing because one organization, it established by Sheikh Muhammad Abdullah, the organization name, Muslim Conference. But after 8 years or 9 years after, he changed that organization name instead of Muslim Conference to National Conference. Today also, National Conference is the biggest organization mingling or inserted so much of Kashmiri's minds and heart, because it started from 1939. But in 1939, after 1939, after the formulation of National Conference, British East India Company doesn't want to continue Mr. Muhammad Abdullah as a head of the province. British East India Company provided so much of help legally and illegally to Maharaja Hari Singh. Maharaja Hari Singh belongs to Sikh community, and also he got so much of support from Dogra community also. So the combination of Dogra community and the combination of Sikh community, and also they got important power from British East India Company. He continued and he tried to rule as a chief of Jammu and Kashmir. But unfortunately, history says
1947 August 15, India became new independent nation. New independent nation. But history says 1947 August 15 to October 24, Kashmir is not a part of India or not a part of Pakistan. It is an independent nation. It is an independent nation. So much of people doesn't know anything about this reality. This reality. I'm talking anything against my motherland. I love my motherland, but we cannot hide that history. Truth, always truth. So we need to reveal the truth. That's why I said 1947 August 15 to October 24, Kashmir is a part of, not a part of India or not a part of Pakistan. It is an independent nation. But later Pakistan thinks that uh, most of the people belongs to Islam. So Maharaja will melt the state, these provinces with Pakistan. But he sent a clear message to Pakistan rulers, especially Mr. Muhammad Ali Jinnah. He said, we don't want to join with your nation or we don't want to join with India. We need to stand as a independent nation in between two newly formed independent nation. It created so much of revenge against Maharaja Harrison. After his statement, that day evening, Pakistan sent Waziri people and tribal people to India, especially in Kashmir, to grab Kashmir Valley. In first stage, beginning stage, they got so many places, especially in the border area. It's a part of Muzaffarabad and Poonch and Kupwara, also Baramulla. First they captured and destroyed Baramulla bridge. They tried to enter Kashmir Valley, but that night, 24th night, Maharaja Harrison understood that things became worse. He informed New Delhi, our first first Home Minister, Mr. Sardar Vallabhbhai Patel, Patelji, these are the things happening. We need your help. We need your help. Patel became so angry. Maharaja, before we inform that you must join with our nation, we are not at all interested to help you. But after 10 o'clock, this information passed to our first military general, Mr. Sam Manekshaw, and also headed by our first Prime Minister, Mr. Pandit Jawaharlal Nehru. They conducted an emergency meeting. They planned, they decided as soon as possible we need to send our army to Srinagar airport. Otherwise we will lose the head of the nation. We will lose the head of the nation. The Pakistan planned that to grab and capture the Kashmir Valley and create an independent nation inside India. But the wishes and will of the people, Kashmiri people, defeated Pakistan's all envoys and Pakistan's all attacked. We won. We won. But unfortunately, we lost 13,900 kilometers. It is called Azad Kashmir. Azad Kashmir under Muzaffarabad. Muzaffarabad is a part of Pakistan. But 3 years before, our Prime Minister and our Home Minister demanded Pakistan. This is the Muzaffarabad is not your land. It is our land. We need our presence. Our presence. But it leads, if you are going to again conduct any attack, it leads to so much of problem. But we lost so much of innocent soldiers, and also we lost so much of independent citizens just because of the name of Kashmir, Jammu and Kashmir. We lost so much of Jawans. We are giving maybe 12 lakhs and 15 lakhs and job. I'm asking my dear students, will you think that money can bring the lost life? Will you think that?
Most of the soldiers belongs to less than 27, 28, 29. Think about their life. Think about their life. In 1919 Kargil incident, that time, first body was sent by air in Kerala. One person worked in Indian Army. His name, I am not remembering exact name, Reggie. First name started like Reggie in Trivandrum. Think about that person's life. It is a human rights violation, but also tearful conditions. But 1924, 1947, October 24th, Pakistan sent their army and also Waziri people, tribal people, to attack against India. It takes 1 week. Some history says that 1 month, some are says 2 months, some are says 3 days, but it takes around 7 days. Later, with the involvement of United Nations, both nations withdrew their troops from India and Pakistan. United States of America want both newly nation like Pakistan and India. You must withdraw from Kashmir. Pakistan, you must withdraw from Indian territory. Send a request to Panditji. Panditji, you must take initiative to withdraw your army from Pakistan soil. Otherwise, you must pay serious incident. Anyway, both army will withdraw from both soil. 1948 January, India lodged a complaint. January 1st, India lodged a complaint against Pakistan at United Nations. These are the things happen. So we need justice. But after receiving the complaint, Pakistan also sent their convoy to United Nations. They said India violated the promise introduced by their first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. They are not at all interested to implement plebiscite. So the confusion, the dispute, the attack, the export and import militancy, cross-border terrorism, everything going smoothly from 1948 onwards. In 1953, Sheikh Abdullah, first election conducted in Jammu Kashmir, National Conference got clear majority. After the majority, Muhammad Abdullah, Sheikh Muhammad Abdullah, the Lion of Kashmir Valley, he became the Chief Minister of India. In that time, as per the Constitution of India, it recognized that Kashmir had separate Prime Minister and a separate flag. Separate flag, just because of Article 370. We will discuss it later. Then again 1972, 657 and 62 also, the Sheikh Muhammad Abdullah was elected as a chief minister. But 1974, Mrs. Indira Gandhi quit Muhammad Abdullah, Sheikh Abdullah, from chief minister's post because of some political dispute, and Mrs. Indira Gandhi sent Abdullah to Uti to imprisonment. It also a painful chapter of Kashmir. But later, in 1982, the unfortunate death was happened by the line of Jammu and Kashmir, line of Kashmir. 1984 election, first time in the history of India, first time in the history of Kashmir, Mr. G.M. Shah, Ghulam Muhammad Shah, he's a Congress candidate. He became the chief minister in Kashmir Valley. But unfortunately, he cannot rule Kashmir as a smooth province or smooth state or smooth territory, because there are so much of involvement happen from Congress party and also from National Conference, and also something happened, some involvement
happened from some army officials. Thus, he cannot complete his 6 years tenure. He lost and he disappeared behind the history of Kashmir Valley. These are the important steps of the Kashmir history. In 6th July 1984, our Indian Airlines flight was hijacked by Kashmiri militants with the help of ISI Pakistan. They landed the flight at Lahore airport, and they demanded we need to release of some our brothers in Indian jails. But Indian government refused their proposal. They didn't release any militants. But unfortunately, we lost one flight, the flight called Ganga. Unfortunately, on the negotiation between Pakistan government and the Indian government, they released all passengers, but we lost, Indian Airlines lost a flight called Ganga. Later, 1986, 7th March, central government proclaimed emergency over the Jammu and Kashmir. 17 August 1988, Pakistan President Mr. Zia-ul-Haq death. It was celebrated with Bing Bong in Kashmir Valley because they said Indian secret agencies are responsible for the death of Zia-ul-Haq. They destroyed so much of government buildings, burned encroached their offices and burned file, and also they killed more than 137 innocent government staff. Also, 27 army officials lost their valuable life. Later, 1989, December 8, another drama was happened in Kashmir Valley. That time, our Prime Minister is Mr. VP Singh, Vishwapratap Singh. Our Home Minister, our Prime Minister, Mr. Arif. His daughter, Dr. Rubayoor, she studied. She had completed the MBBS studies and working as a doctor means in Srinagar Medical College. It is a political drama. Some Kashmiri Times and Escalator in that time they wrote a big article. This incident was happened with the permission of Indian Home Ministry, help of Home Ministry. Dr. Rubayoor was kidnapped by Kashmiri militants and kept in for 4 days. They demanded Indian government. We need 2 hardcore militants called Umar Said and Hafiz Said. If you release that 2 person, we will release this lady. Otherwise, we will kill her. Central Ministry sent 2 higher officials to Srinagar and talk with or negotiate with this militant organization. Later, they released 2 hardcore militants. First is Hafiz Said. He is settled in the part of Pakistan. He is the one person creating all types of attacks. He is the person establishing all type of the notorious anti-Indian feelings inside the Kashmir Valley. And also Umar Said. Some medias are explaining Umar Said is living in Pakistan. Some are say he is living some part of Middle East nation. Some part of Middle East nation. Anyway, this is the period called origin of militancy in Kashmir Valley. Painful situation, 1989, December 8 onwards. Later, militants attacked Farooq Abdullah's motorcade and killed Farooq Abdullah's personal secretary and gunman and also some senior officials.
more than 11 persons lost their valuable life. 1965, again we are coming back to Kashmir history. 1965, there was an organization, militant organization established in Kashmir soil. It is called JKL, Jammu Kashmir Liberation Front, under the leadership of Maqbool Bhatt, Amanullah Khan, Yasin Malik, and Qasim Qureshi. Except Yasin Malik, balance two are working in Muzaffarabad. Maqbool Bhatt was hanged by our judiciary. But Yasin Malik is living inside the Srinagar. The place is called Mysuma, under the protection of our army. Under the protection of our army. Maqbool Bhatt is the person, he took a degree from Baramulla St. John's College. Very brilliant person. Very brilliant. I visited his birth home, nearly 132 kilometers from Baramulla, near Lola Head. The place is called Lola Head, near the Kupwara. Sorry for the inconvenience. Near the place called Lola Valley at Kupwara. Maqbool Bhatt, he tried to implement so many techniques, and also he tried to capture so much of Kashmiri youth and send it, or try to cross the border, Indian border, to Pakistan, and trained and returned to Indian soil. Unfortunately, one day our army captured this fellow and sent it to Tihar jail. But later, 1984, February 1st, our diplomat, our UK diplomat, Mr. Ravindra Mehta, kidnapped by JKLF members at London. They demand to Indian government, we will give you 24 hours. Within 24 hours, you must release our Maqbool Bhatt. Otherwise, we will kill. We will kill. But unfortunately, Indian government not accepted the threatened or this type of information passed by militant organization. They not at all interested to accept. But unfortunately, after second day, our diplomat became faced to innocent death. They killed. This militant organization, the members of JKL, they killed. In this time, 1988, mid of March, the first bomb blast was happened inside the Srinagar market. More than 23 people lost their valuable life. Later, Hizbul Mujahideen, they said, we are the responsibilities for introduced a bomb in open market. Again, it was started. But unfortunately, as per the report of Indian Army, it says that more than 69 militant organizations are working inside the Kashmir Valley. The important aim of most of the militant organization, they are focusing to create independent Kashmir. Unfortunately, Kashmir militancy had taken more than 40,000 innocent men, women, and children. Everything established and created and mastermind belongs to ISI Pakistan. Why they are doing? They want to create independent Islam-based nation inside the India, because they know Kashmir is ahead of India. If head lost, they can approach most of the part of the India, and Pakistan can dominate each and every part. That is why
They are trying to implement this type of stupid things against the Indian constitution and also India's government. How Kashmiri militants getting financial help from other nation. First, very important thing, first nation, Pakistan. Second, sorry, some African nation. Third, they are getting some special taxes, SWAT, from some Middle East nations. They are getting so much of money from illegal trade, drugs trade, and also printing illegal Indian currency, collecting tax, human trafficking, then kidnapping, and also using religious dogmas. Through they are collecting finance. I think in 2016, we observed that one paper, Urdu paper, published in Kashmir, that year only, this militant organization received more than 899 crores. Think about for the huge money, 899. What they are going, 899 crores they are collecting. They are doing everything for establishing and destroying the head of our nation, our nation. I will give you some tips how they are selecting militants, I give you some small examples. Sri Lakshmi Suresh is a member of your department. Example, Sri Lakshmi wants to join a organization. She is a very good girl. Just example. She wants to join the militant organization. So she tried to contact that organization. Organization will not accept her promise. After receiving her promise, they try to appoint some their members, started to observing her residence, her qualification, her opinion, her behavior, if she is suitable for our militant organization. Suppose if she work as a spy, they will kill. They will kill. Sorry for the example. They will kill. But after getting admission in the militant organization, 6-month training, 6-month hard training. Unfortunately, after the Balakot incident, most of the border areas training camps are demolished by our army. So many of the camps are still alive in Pak-occupied Kashmir, some parts of Musaprabha. They sent this person to Musaprabha and they give 6-month training. Each month they will provide 40,000 Indian rupee, 40,000 for their family. If I am a member of any militant organization, in training time, organization send 40,000 rupees to my family. They will protect my family, their kids' education, even marriage, everything they will protect. They will protect. After the training, they will send this person to cross the border. Sometimes they will enter the Indian territory. Many times, the people will lost their life. The clashes between Indian army and the Pakistan army. These persons become the victims. They will kill. Our army will kill. So later, suppose if they enter the valley, they will give a target. You go
Pazhanji MD College and tried to kill the political science teacher Jiji Paul, because he is the person always creating and establishing disturbance in against our organization. So you go and kill Jiji Paul. They will come in MD College as an ordinary person. They will observe. They will try to collect all data about myself, how I am coming, how I am going, where is my place, everything they will collect. After collection of data, these fellows transfer the data to another organization members. They will work behind the operation. Later, they will fire. They will fire. These are the operations operating militant organization inside the Kashmir Valley with the help of Pakistan. With the help of Pakistan. Hizbul Mujahideen, Lashkar-e-Taiba, Allah Tigers, so much of organization they are working. First, they will appoint some person to collect data regarding their target, then transfer all data to another person. They will operate. They will operate. But in present scenario, it is not easy walkover because our army had strong presence in each and every corner. That is why in most of the days, newspapers publishing in Kupwara encounter, Indian Army killed 2 militants because we organized a organization called Operation Satpavana with the help of Indian Army in each and every gramas of Jammu and Kashmir. So suppose any unidentified person entered the territory of any places, the Grama Mukhyan, head of the person, he will inform our army. They will inform our army, and the army try to capture the signals, air signals, mobile signals. If the information is correct, the convoy army will send their convoy and started to fight against the militants. So it is not impossible. But in present scenario, every day, most of the days, our armies fighting against militants because they are using latest sophisticated technologies against our army, to killing our army, and also establishing their views and ideas, tradition and customs above our head. But the glory of our youth, brave soldiers, dedication and sacrifice of our soldiers. Pakistan, all the time Pakistan failed. Pakistan failed, not at all one, because the dedication and the sacrifice of our soldiers. But how long we will sacrifice? We will face this sacrificing mentality. Think about for their family sisters. Think about for their parents. Think about for their parents. They have so much dreams and expectation, but as a part of duty, they are dedicating their valuable life for the glory of our motherland. Just because of their dedication, sacrifice. Today, we are talking this subject through online. But it is a political game. It is a political game. Political game. Hands are free. Hands are free. One, this hands wants to establish everlasting peace in Kashmir. Peace will come. Peace will come. The important thing is AK-47, grenade launcher, Special Power Act, or threatening or human rights violation cannot bring any types of peace inside the Kashmir Valley. If anybody wants to create peace in this valley, peace must be bottom of our heart, your heart, and their heart. We need negotiation, continuous negotiation. Maybe with Pakistan,
maybe with this stupid militant organization or with those who are loving our democracy, we need to negotiate with these people. But unfortunately, threatening, creating fearful atmosphere and forcing, don't do this thing, don't do this thing, behind the neck, keeping a rifle, we will kill you. These types of knowledge cannot bring any peace anywhere the India. Why it was not success? Because of this problem. I contacted Farooq Abdullah, even his son Omar Abdullah, Mr. Yusuf Tarigami, even last chief minister, and also most of the Kashmiri Pandit leaders. Kashmiri Pandit, do you know, they lost their motherland. Nowadays, they are living various parts of India like refugees, more than 3,50,000. Because my PhD topic also related to Kashmiri Pandits. 2 months before also, I contacted Secretary of Kashmiri Pandit called Panu Kashmir. They said, we wrote a letter to Central Minister and Governor to implement Homeland for Kashmiri Pandit. In present scenario, only 22 Kashmiri Pandit families are living or settled in Srinagar with the security of Border Security Force, BSF. Think about the situation. So, Kashmir is the head of our part. Kashmir is the head of our part. If head lost, no use of India. That is why we are spending crores of money for protecting this head. Otherwise, militancy is a cancer. Militancy is a cancer. In that time, in head, we will try to start the treatment. But this militant organization stop that area. They will expand their wings to another side. Again, we will try to implement 300 crores to there to solve this problem. Again, it expanded like a cancer. But if anybody wants everlasting peace in Kashmir, not through battlefield instruments, not through Special Powers Act. I'm not criticizing anyone, but these are the realities. We need to conduct negotiations. We need to conduct negotiation. Without conduct negotiation, we cannot establish peace and security. First regime of Mr. Modi's government, central government, they sent a convoy to Kashmir. One of my friend also a member of that convoy. He worked as a professor of political science at University of Bombay. He called me, Jiji Paul, you must come our institution. I explained each and everything, but not at all interested to other workers. These are the things happening inside the Kashmir. Importing militancy over the India through exporting and these types of things established fearful situations for local Kashmiris. I don't want to explain anything happened after 2019 because it is a contradiction. If I say anything, it is a recorded online meeting. It creates big problems. But our title, it is our title, Kashmir Militancy and the Role of Pakistan. These are the realities. So I humbly request my dear friends, we can start interaction. We need to start negotiation. Without negotiation, we cannot observe what was the realities happening inside the Kashmir. Thank you so much for Little Flower College, respected principal, respected science teacher, and other respected dignitaries and students. Thank you so much. God bless you all. Thank you so much, sir, for sharing your valuable insights with us. It was indeed a Wonderful experience for us. So now I request the participants to get on to the interactive session. The students can ask their doubts in the session.
സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങൾ നിശബ്ദമായിരിക്കല്ലേ, നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾക്കറിയാത്തത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. പ്ലീസ് ജോയിൻ. ആർക്കും ഒന്നും ചോദിക്കണ്ടേ? സർ, ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കാം. കാശ്മീരില് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ വിരുദ്ധത അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇമേജസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ തോന്നി. ഇപ്പോ ബോർഡർ ഏരിയാസില് ഒരു കടയുടെ ഷട്ടറിന്റെ മീതെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഡോഗ്സ് ഗോ ബാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണാനിടയായി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തില്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫീലിങ്ങിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആൾക്കാര് ആ ഒരു അഖണ്ഡത കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? സഹോദരി, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. തൃശ്ശൂരിലെ വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപത്തെ ഒരു പ്ലക്കാർഡ് വയ്ക്കുകയാണ്, കേരള പോലീസ് ഗോ ബാക്ക്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണോ കേരളത്തിലെ 3 കോടിയിൽ പരം ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണെന്ന്? തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ്. കാശ്മീരിന്റെ ബോർഡർ ഏരിയയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആന്റി സ്ലോഗൻസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. അത് വരാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ രാഷ്ട്രത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആർമി ഭയങ്കര വിജിലന്റ് ആണ്. ദേ ആർ വെരി വിജിലന്റ്. ഇപ്പം -7 അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കാർഗിൽ, ദ്രാസിലൊക്കെ മൈനസിൽ കിടക്കുകയാണ്. ശ്രീനഗർ സിറ്റിക്കകത്താണെങ്കിൽ ഐസിന്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ആൾക്കാർ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഈസി ആണെന്ന്? ഈസി ടാസ്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അബദ്ധം പറ്റിയേക്കാം. അബദ്ധം പറ്റിയേക്കാം. മനുഷ്യ സഹജമാണ്. ഇപ്പൊ നാം തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ആരുമില്ല. ഞാൻ ന്യായീകരിക്കുന്നതല്ല. ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും മിസ് ഇൻഫർമേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആ ഗ്രാമത്തിനകത്ത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ലോഗൻസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ബട്ട് ഡോണ്ട് കൺസിഡർ ആസ് എ ഒപ്പീനിയൻസ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മൈനോറിറ്റി very ചെറിയൊരു ശതമാനം still demanded to establish independent nation, destroying our head. But as soon as possible, how long they breathe alive those who are loving our nation, especially Kashmiris. Pakistan cannot do anything. ഏത് പാശ്ചാത്യ ശക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും. വി ഷാൽ ഓവർകം. സാരേ ജഹാൻ സെ അച്ഛാ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല. കാശ്മീർ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ. ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ ആൻഡ് ഫോർ എവർ. ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഡ്രീം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെയും സ്വപ്നം അത് തന്നെയായിരിക്കും. കേരളത്തിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടേഴ്സിനും ചാനലിലുള്ള ആർക്കും കാശ്മീരിലെ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇല്ല. ബട്ട് ദേ ആർ റൈറ്റിംഗ്. ഇനി അടുത്തത്. Thank you so much, sir. Thank you. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇനി വരുന്നുണ്ടോ? Any questions? Anjana. സർ, സാറിന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. ഈ PhD ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫീൽഡിലായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ കാശ്മീരില്? പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെ ഒന്ന് ഞങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. നല്ലതാണ്.
ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ ഹംബ്ലി റിക്വസ്റ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ ടു ട്രൈ ടു വിസിറ്റ് കാശ്മീർ വാലി. നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ആർമി ഒഫീഷ്യൽസ്, ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നം വരും. നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ്, അവർ ടൂറിസ്റ്റിന് അവരൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. ഇവിടുന്ന് കേരള എക്സ്പ്രസ്സിൽ ന്യൂഡൽഹി പോയിട്ട് 50% കൺസെഷൻ കിട്ടും. അവിടെ നിന്ന് ജമ്മുവിൽ പോവുക, അവിടെ നിന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് 285 കിലോമീറ്റർ ആണ് ശ്രീനഗറിലേക്ക്. വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ PhD ചെയ്ത സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ബോർഡർ ഏരിയ പൂഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. പൂഞ്ച് ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. അന്ന് അവിടുത്തെ ആർമിയുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ ആന്റണി, എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നു. ബോർഡറിന്റെ തൊട്ട് സ്ഥലത്ത്, അതായത് ഇത് 25,000 പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോകുന്ന ഫെൻസിങ്, അതിന്റെ ഒരു 10 മീറ്റർ അവര് മറ്റേ മൈൻസ് മൈൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ തൊട്ടടുക്കത്തെ സെൻട്രി പോസ്റ്റിന്റെ അതുവരെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റി. തൊട്ടപ്പുറത്ത് പാകിസ്ഥാനാണ്. പക്ഷെ വെള്ളക്കൊടി സെൻട്രിയുടെ മുകളിൽ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബഹുമാനിക്കും. ആ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി. പിന്നെ പൂഞ്ചില് രണ്ടാമത് ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഭയ്യ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നോട്ട് തരാം, ബ്ലാക്ക് നോട്ട് തരാം, 4000 രൂപ തന്നാൽ 10,000 രൂപ തരും. അപ്പൊ എൻ്റെ കൂടെ അവിടുത്തെ ആയുർവേദ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ ഫറൂഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാറ് കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ സാറാണ് എനിക്ക് അവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സഹായിച്ചു തന്നത്. സാറ് പറഞ്ഞ്, ഇവൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപക്ഷെ മിലിറ്റന്റിന്റെ ചാരനായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ആർമിയുടെ ചാരനായിരിക്കാം, ഇവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രോമിസ് തരികയാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കല്ലേ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയി. പിന്നെ ഒരു ദിവസം പിന്നെ ബനിഹാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 120 കിലോമീറ്ററിന്റെ അകലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു. അവിടെ ഞാൻ ഫീൽഡ് കളക്ഷന് വേണ്ടി പോകും. അപ്പൊ 6 മണിക്ക് ശേഷം അവിടെ ബസ്സില്ല. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു കേട്ടോ. 7 മണിയായി. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ്സിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞ്, ഭയ്യ അഭി ബസ് നെയ്യേ, ഗാഡി നെയ്യേ. പക്ഷെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെറിയ ഈ ചണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചെറിയ ഒരു കട്ടില്, 2 പെൺകുട്ടികളെ, അദ്ദേഹവും വൈഫും. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞൂടാ, അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് എനിക്കും അറിഞ്ഞൂടാ, എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞൂടാ. 2 അപരിചിതമായിട്ട് സ്ഥലത്ത് കണ്ടുപോയി. എന്നെ അവിടെ വീട്ടിൽ അന്ന് രാത്രി മൊത്തം അവിടെ കിടത്തി. ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലത്തെ ബസ്സിൽ എന്നെ കയറ്റി വിട്ടു. എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല കാശ്മീരികളുടെ ആതിഥ്യ മര്യാദ. ഇത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പിന്നെ മിലിറ്റന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പിന്നെ തലപ്പത്ത് പിന്നെ മൈസൂമ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഈ ലാസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വന്ന സമയത്തും ഞാൻ അവനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു. അപ്പോഴും അവൻ പറഞ്ഞ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോമിസ്, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് തന്ന പ്രോമിസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങള് ടീച്ചറിന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് പറയുക, ഈ കോവിഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് പുതിയ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാശ്മീരിൽ പോകും. നിങ്ങൾ പോയി കാണും. ഞങ്ങള് 2014-15 കാശ്മീരിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് 42 കുട്ടികളുമായിട്ട് കാശ്മീരിൽ പോയി. അന്ന് ഇവരിവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത 3000-ഓളം നോട്ട്ബുക്ക്, പേന, പെൻസില്, തുണി, ഒരുപാട് ഐറ്റമായിട്ട് പോയിരുന്നു. 2 ജില്ലകൾ, കുൽഗാം പിന്നെ അനന്തനാഗ്, 2 ജില്ലകളിലെ 2 ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി. തിരിച്ച് ഞങ്ങള് കേരള ഹൗസിൽ വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചാലക്കുടി MP ശ്രീ ഇന്നസെന്റ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കോഫി നൈറ്റ് ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു. അന്ന് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം നല്ല റിപ്പോർട്ട് തന്നു. പിന്നെ കേരള ഹൗസിൽ പോയപ്പോഴ് പിന്നെ റൂമിന് കൺസെഷൻ അന്നത്തെ CM ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി, അന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ MLA ശ്രീ ബാബു പാലശ്ശേരിയാണ്, അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അന്ന് 2 മണിക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു, 3:30 മണിക്ക് ഓർഡർ കിട്ടി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സഹായിക്കിട്ട് അന്നത്തെ പിള്ളേർക്ക് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ റെയിൽവേ കൺസെഷനും തരാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കോവിഡായി. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സിറ്റുവേഷൻ സാഹചര്യം നല്ലതായിട്ട് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ. നിങ്ങൾ പോയി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാശ്മീര് തീവ്രവാദി സംസ്ഥാനമാണോ അതോ അല്ലയോ. നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ വഴി പറയാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അതിശയോക്തിപരമായിട്ട് തോന്നും. നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നോക്കൂ. രാത്രി 11-12 മണിക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ലേഡി ഡോക്ടേഴ്സും നേഴ്സസും ശ്രീനഗറിന്റെ തെരുവിൽ കൂടെ പോകും. ഒരു കുഴപ്പവും വരുന്നില്ല. ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്,
There are some pockets, some areas, the presence of militants or alive. But അവർക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഡെഡിക്കേഷൻ ഓഫ് അവർ ആർമി. ഓക്കെ? Okay, sir. Thank you, sir. താങ്ക്സ്. സർ, ആ, ഇപ്പം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ടിന് ശേഷം കാശ്മീർ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയില്ലേ? അപ്പം ഇപ്പോ അവിടുത്തെ മിലിറ്റൻസി കുറഞ്ഞു ശരിക്കും? ഞാൻ ഇതിന് ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നത്തിലോട്ട് വരും. 2019 ഈ ഡിവിഷൻ വന്നത്, ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ. അന്ന് സ്പീക്കറായിട്ട് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആണ് അന്ന് പാർലമെന്റിൽ ഹെഡ് ചെയ്തത്. ശ്രീ അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു കാശ്മീരിലെ പാവങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റിന് വേണ്ടി ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുശേഷം സ്റ്റേറ്റ് പദവി വിഡ്രോ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് 3 യൂണിറ്റുകളായിട്ട് മാറ്റി കാശ്മീർ, ജമ്മു, ലഡാക്ക്. ഇങ്ങനെ ആക്കിയ സമയത്ത് മിലിറ്റൻസി കുറഞ്ഞോ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം. മിലിറ്റൻസി പഴയതുപോലെ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും മിലിറ്റൻസി നടക്കുന്നു. പക്ഷേ പഴയതുപോലെ മിലിറ്റൻസിന് വന്ന് ഒരു ആർമി കേഡർ പോവുകയാണെങ്കിൽ ബോംബെറിയാനും പിന്നെ അകലെ ഇരുന്ന് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് ഒരു CRPFന്റെ കോൺവോയ് അവന്മാർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓപ്പറേഷൻ സദ്ഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനം ആർമിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോഴേ പാവപ്പെട്ട കാശ്മീരികൾക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ എല്ലാം ആർമിയാണ് ഇപ്പൊ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാലമില്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി ബ്രിഡ്ജ് അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മള് ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല. ഇന്നലെയും അറ്റാക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയും ചില മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെടി പലയിടത്തും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സാങ്കല്പികമായിട്ട് പറയുന്നത് ശരിയുമല്ല. പക്ഷേ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ, ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചെയ്ത നടപടികൾ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ഇനി ചരിത്രം വിലയിരുത്തട്ടെ. ഞാൻ അതിലൊന്നും പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം മിലിറ്റൻസി റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടോ? മിലിറ്റൻസി റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്? 1991 ഏപ്രിൽ 4 അൽഫറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉറുദു പേപ്പറിലെ കാശ്മീരി മിലിറ്റൻസ്, എസ്പെഷ്യലി എസ്മുൽ മുജാഹിദീൻ, ഒരു ത്രെറ്റനിങ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു. Kashmiri Pandits must quit from Kashmir Valley within 48 hours, otherwise prepare for death. More than 2,300 innocent Pandits lost their valuable life. അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സഹോദരി ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് വലിയൊരു ഭീതിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ ഭീതിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് സമാധാനം വേണ്ടേ? സാഹോദര്യം വേണ്ടേ? യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി വേണ്ടേ? എത്ര കാലം ഈ ക്രോർസ് ഓഫ് മണി നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ക്രോർസ് ഓഫ് മണി നമ്മളെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ 139 ഗ്രാമങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Some places people are walking more than 14 kilometers for collecting drinking water. Some places still in India 6 kilometers traveling in the midst of hard forest for entering the school. നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന പൈസ അങ്ങോട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തുകൂടെയായിരുന്നു. ബട്ട് വൈ ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്? ദർ ഇസ് വൈ സ്റ്റിൽ ഐ ആം ട്രസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിം. ഇന്ത്യയുടെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സഹോദരി? എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് ഗെയിം. ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ഗെയിം. അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നേട്ടം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ബ്രിട്ടന് നേട്ടം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, റഷ്യക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അവര് നിർമ്മിക്കുന്ന എല്ലാ വെപ്പൺസും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇന്ത്യക്ക് കൊടുത്ത് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക്സ്. Any questions? ആരെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ?
സർ, അക്കോർഡിംഗ് ടു കറന്റ് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കാശ്മീരിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഗുണം നൽകുകയാണോ, അവർക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രീഡം നൽകുകയാണോ, അതോ അവരെ കൂടുതൽ സർപ്രൈസ് ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾ നോക്കൂ. നമ്മൾക്ക് കേരളത്തിന്റെ പദവി വിഡ്രോ ചെയ്ത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും റിവെഞ്ച് വരും. അതെങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്ന് സാഹചര്യത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ. അവിടെയും അത് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ പദവികളും എല്ലാം നേടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജനത ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത് പ്രശ്നങ്ങൾ അന്നും പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇന്നും പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് വാഗ്ദാന ലംഘനത്തിന് മൂടി വയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും മുറിവുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു മെഡിസിൻസിനും ആ മുറിവുകളെ ഹീൽ ചെയ്യുവാൻ പറ്റില്ല. അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കാശ്മീർ വാലി. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. സർ, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ? ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്തല്ല, അവർക്കുള്ള വിശ്വാസം ഇന്ത്യയുടെ അടുത്താണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. ഈ പലരും പറയുന്നത് പോലെ പാകിസ്ഥാന്റെ കൂടെ ഇവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇവരുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റും? പാകിസ്ഥാൻ ഫിനാൻഷ്യലി കൊളാപ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേഷനാണ്. ഇനി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നേഷൻ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കാശ്മീർ ഇവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. ഇന്ത്യയുടെ സഹായമില്ലാതെ ഇവർക്ക് അവിടെ പുതിയ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? പഴയ തലമുറ വിജിലന്റ് ആണ്. അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവരുടെ കുട്ടികൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി രാത്രി ഒരു ഹോട്ടലെടുത്ത് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് കാശ്മീർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പലയിടത്തും ഡിനൈ ചെയ്യാണ്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ ഡിനൈ വരുന്നുണ്ട്. ഇവരെവിടെ പോയി ചോദിക്കും? ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങള്. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം. നമ്മള് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ. ഈ റിയാലിറ്റീസ് ആണ് ഫിയർഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാശ്മീരിൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുവിധം കാശ്മീരിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒരു 10% ഒന്ന് ലഘുവായിട്ട് പോയോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ 50% അവിടെ കൂടിയത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിലെ ജനങ്ങളെ തോക്കുകൊണ്ട് എത്രയും കാലം എക്കാലവും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് തെറ്റുപറ്റും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീലങ്കയുടെ പരമാധികാരത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റനന്റ് ടൈഗേഴ്സ് ഓഫ് തമിഴ് ഈലം ജാഫ്നയുടെ മേഖല മൊത്തം അവരുടെ കോളനിയാക്കി മാറ്റി LTT. ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? രാജപക്ഷെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് അവർ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു നിലപാടെടുത്തു. അങ്ങനെ നന്ദിക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നടന്ന അവസാന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരനും അവരുടെ ഫാമിലിയും എല്ലാ പേരെയും ശ്രീലങ്കൻ ആർമി കൊന്നൊടുക്കി. ഇന്റർനാഷണൽ റെഡ് ക്രോസും മറ്റ് പല പാശ്ചാത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളും ശ്രീലങ്കൻ ആർമിയെ വിസ്തരിക്കണം, ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണ്. പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കട്ടെ. സോവറിറ്റി, പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായിട്ടുള്ള ശ്രീലങ്കയുടെ സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അധാർമിക പ്രവണതകളെ എക്കാലവും സ്വാഗതം ചെയ്യണമെന്നാണോ ജനത ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും, അത് ശരിയുടെ പാതയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ശരിയുടെ പാതയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി സമർപ്പണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. സമർപ്പണങ്ങൾക്ക് സംസാരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. സംസാരങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ആവശ്യമാണ്. വിട്ടുവീഴ്ചകൾ വരുമ്പോൾ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൈകൾ ഓപ്പൺ ആകും. കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൈകൾ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ സമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മനസ്സിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ഒരു പുറത്തു വരുന്ന സമാധാനം അനശ്വരമായിട്ടുള്ള സമാധാനമാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, അയർലൻഡിലെ കാത്തലിക്സും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലായിരുന്നു. എന്നും അടിയാണ് അയർലൻഡില്. ബട്ട് ഫ്രൈഡേ എഗ്രിമെന്റ്, ഷിൻഫയും കാത്തലിക്സും പ്രശ്നം സോൾവ് ആയി. ജെറി ആഡംസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ്, അതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല ഇത്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ആർക്കൊക്കെയോ ഇതിൽ താല്പര്യമില്ല. ഇത് ചരിത്രം തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സർ. താങ്ക് യു. താങ്ക്സ്. കാശ്മീർ വുമൻസിന്റെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്? അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? പിന്നെ കാശ്മീരി വുമന്റെ സോഷ്യൽ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ പോലെ അത്രയ്ക്ക് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നില്ല. ബട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ പോലെ അല്ല.
സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ഫീമെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ തെരുവിലിറങ്ങി നടത്താം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അവരെന്ന് 1991-92 സിനിമാ ഹാൾസ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തു, മറ്റേ ബ്യൂട്ടി പാർലേഴ്സ് അടച്ചു കളഞ്ഞു, പിന്നെ സ്ത്രീകൾ ആഭരണം അണിയാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ത്രട്ടണം ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഈ ത്രട്ടനിങ്ങിനെ ഒന്നും തന്നെ പിന്നെ ഈ ഫീമെയിൽസ് എസ്പെഷ്യലി വുമൻസ് അവര് വിലക്കെടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കാശ്മീർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്ക്, എന്ത് സ്മാർട്ട് ആയിട്ടാണ് അവര് പിന്നെ കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ് ബോയ്സിന്റെ അടുത്തും ഈവൻ മുസ്ലിം ബോയ്സിന്റെ അടുത്തും അവർ ഇടപെടുന്നത്. നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അത്രമാത്രം സാമൂഹ്യ മേഖലകളിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനം പിന്നെ നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. JNUവിലെ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, ഹിസ്റ്ററി, ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുത്ത് നോക്കപ്പോൾ 13 കാശ്മീരി ലേഡീസ് PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. അതിനെക്കാട്ടി ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, അലിഗഡ്, അവിടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഗുരുനാനാക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇതെല്ലാം പിന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന 28 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ആന്തരികപരമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ഈ ജനത തയ്യാറാകുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലും ആന്തരികപരമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ, രൂപാന്തരം വരുന്നു. ആ രൂപാന്തരം അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇല്ലായ്മകളുടെയും കൊള്ളരുതായ്മകളുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെ പുറകോട്ടടിച്ചിട്ട് അവര് മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ട കാര്യങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ ഇടവരുത്തും. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Okay, sister. Okay, Siddharashmi start. Wait. Okay, I think that was with that. Now I welcome Ms. Anjana Satish Kumar of Class 1st DCBA Economics to deliver our token of love. Please. Good evening all. I am Anjana Satish Kumar of 1st DCBA Economics, Little Flower College, Guruvayoor. I consider it as a privilege to propose a vote of thanks to all dignitaries who have graced this occasion with their presence in this auspicious event. First of all, I would like to thank Almighty God for making today's webinar a great success. Today, my words are not enough to express the gratitude. On behalf of Little Flower College, Guruvayoor, I would like to thank our resource person, Dr.Jiji Paul, who is the Assistant Professor and HOD, Department of Political Science, MD College, Pazhanji, for your valuable time in giving a webinar on Kashmir military and the role of Pakistan. You truly made this day enlightening for us. Your deep and intellectual way of imparting knowledge has added to the glory of this event. Thank you, sir. I would like to thank our beloved principal, Dr. Sister Jishma Therese, for all words of wisdom that radiated a source of energy within us. We will remain grateful to you and we thank you for being with us today. I am also utilizing this opportunity to thank Sister Kripa Maria, Assistant Professor and HOD, Department of Political Science, Little Flower College, Guruvayoor, for organizing such an event. We will forever remain full to you. Last but not the least, I thank all the participants for showing their interest in this program and for making this interactive session so lively. Once again, I express my sincere thankfulness to each and everyone in this virtual gathering. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you, sister. Thank you, sir. Thank you, Anjana, for articulating our gratitude using the art words. Now, thank you so much, sir, for sharing your valuable time with us. And I wish you all the very best in your upcoming work, that is the Indian Pak Adhina Kashmirum. I wish all the great success to you. And I once again thank you, everyone, for sharing your precious time with us. We are winding up the session now. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, students. Okay, thank you.